Equal to start, Prabhu, maybe. Okay, please fold your hands. As usual, we'll chant Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, as usual, I'll read the verse, word to word translation, and purport. Sorry, translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यद्यपि अस्त्रं ब्रह्म शिरस् त्व अमोघम cāpratikriyam वैष्णवान् वैष्णवं तेज आसाध्य समसंयद भृग द्वाह द्वहा. Word to word translation. यद्यपि, although, astram, weapon, brahma shirah, supreme, tu, but, amogham, without check, cha, and cāpratikriyam, not to be counteracted, Vaishnavam, in relation with Viṣṇu, Tejaha, strength, Asadhya, being confronted with, Asamashamyat, was neutralized, Bhrigu Udvaha, O glories of the family of Bhrigu. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Shaunaka, glory of Bhrigu's family, although the supreme Brahmastra weapon released by Aśvatthāmā was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Viṣṇu, Lord Krishna. Yes, Prabhu, you can read the translation in local language and purport, Yeah. please. Hare Krishna. ఓ సౌనక, అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన దివ్యమగు బ్రహ్మాస్త్రము అమోఘము అనివార్యము అయినప్పటికీ విష్ణువు శ్రీకృష్ణుని తేజముచే ఎదిరింపబడినప్పుడు నిరర్ధకమై భంగపడును. భాష్యము. బ్రహ్మజ్యోతి ప్రకాశమానమైన దివ్య తేజస్సు అనునది శ్రీకృష్ణుని యందే ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. అనగా సూర్యకిరణములు సూర్యబింబమునకు చెందినవైనట్లు బ్రహ్మ తేజస్సుగా తెలియబడు ప్రకాశమాన తేజము ఆ దేవదేవుని నుండి వెలువడు కిరణములై ఉన్నవి. కనుకనే ఈ బ్రహ్మాస్త్రము భౌతికముగా దైనను శ్రీకృష్ణుని దివ్యశక్తిని అతిక్రమింపలేకపోయెను. ఈ విధముగా అశ్వత్థామచే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రమును శ్రీకృష్ణుడు తన స్వీయ శక్తిచే ప్రతిహతము గావించి భంగపరచును. అనగా తాను పూర్ణుడైనందున ఆ దేవదేవుడు ఎవరి సహాయము కొరకును వేచి ఉండలేదు. హరే కృష్ణ. Yes, very nice purport, very wonderful, because when the ray of the sun tries to destroy, it can be merged in sun's rays. Yes, very nice. Okay, dear devotees, this is the verse
which gives beautiful and practical lessons. All of us must have gone through many experiences or situations in our life where we feel, I don't know what to do. When we have a solution, we remain confident. Just like when we have money, when we have intelligence, influence, good relations, we somehow feel that I can manage. But sometimes a situation comes before us where uh, nothing is able to work. We try one solution, then another. We take advice, we make plans, we pray, but still the problem remains. At such moment, we can remember today's verse. I hope you understand. Yes. Aśvatthāma's weapon was described as amogha. What it is? Mm. Amogha cāpratikriyam. Irresistible, unfailing, one who is not able to counteract such kind of brahmastra. And cāpratikriyam. Amogha cha aprati, matlab cāpratikriyam. There was no counteraction. It was so powerful. Hmm. In other words, if you think that there was no material solution for that brahmastra. Yet when the weapon came before the power of Viṣṇu, it was neutralized. This is the central message of the verse. What is irresistible to us is never irresistible to Krishna. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ఇది మంచి అద్భుతమైన శ్లోకం అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క శ్లోకం వచ్చేసి మనకు ఎంతో అందమైన ప్రాక్టికల్ గా ఒక గుణపాఠం మనకు చెప్తుంది. మనం అందరూ చూస్తుంటాం, ఎన్నో రకాల సమస్యలు మనము మన యొక్క భౌతికంగా చూస్తుంటాము. మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటుంది, బుద్ధి ఉంటుంది, మంచి బుద్ధి ఉంటుంది, మంచి సంబంధం ఉంటుంది. మనం అనుకుంటూ ఉంటాము ఇవన్నీ మన యొక్క వీటితో మనము ఏదైనా సమస్యలు కూడా మనం ఎదుర్కొనొచ్చు అని ఒక భావనలో ఉంటాము. కానీ అవి ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతుంటాము. మళ్ళీ కొందరు సలహాలు చేస్తుంటారు, మనం ఎన్నో రకాల ప్లాన్లు చేసుకుంటూ ఉంటాం, కానీ సమస్య మటుకు అలాగే ఉంటుంది. ఆ సమస్య నుంచి బయటపడలేము. అలాంటప్పుడు ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోయే శ్లోకం నెమరు వేసుకోవాలి అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఆ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎదుర్కోవడం మనకు వల్ల కాదు, ఎటువంటి ప్రతిచర్య లేదు దానికి. కానీ భగవంతుడి యొక్క శక్తి ముందర అది తక్కువే. Yes, the background of this verse is that the Kurukshetra war was ended. Then Aśvatthāmā, driven by anger and want to take revenge, has committed a very terrible act. He has entered the camp of the Pandavas and killed their sleeping sons. When Arjuna pursued him, Aśvatthāmā released the Brahmastra. And it was, as we know, the power of Brahmastra, it was extremely powerful weapon. Then to counteract, and Arjuna also released Brahmastra. But eventually, by the instruction of Srila Vyasadeva, both
weapons had to be withdrawn or neutralized. Arjuna was able to neutralize it, but Aśvatthāmā was not. He was not able to withdraw his weapon. So, what happened then? He directed, Aśvatthāmā directed towards uh, Uttara's womb. Yes, please note that. It was not a special weapon which he released just to kill Parikshit, who was in Uttara's womb. But because that Brahmastra was not able to neutralize or withdrawn, then he just directed towards Uttara's womb. At that time, Uttara was pregnant and Parikshit was there. And the weapon coming towards an unborn child, then Uttara understood something very important. I cannot protect my child. This is what the situation we have sometime. We may have money, we may have influence, political leaders, we may have intelligence, but when it doesn't work, there was no other choice. In front of this Brahmastra, I cannot protect my child. She had no material solution. So she turned towards Krishna. She came running, just as maybe we have discussed, Pahi Pahi Mahayogin. Deva Deva Jagat Pate. Yes, Prabhu, please. యా ఇక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధం వచ్చేసి అశ్వత్థామ యొక్క భయంకరమైన యొక్క పనితో ఎండ్ అయింది. వాళ్ళ పాండవుల యొక్క పరిసరాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. పాండవులను అశ్వత్థామ చంపడం జరిగింది. అలాగే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడం జరిగింది. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం చాలా పవర్ఫుల్ అయినది. ఈ విషయాలని మనం చూసాము. అర్జునుడు కూడా పరమాస్త్రం వదిలాడు. దానికి ప్రతిచర్యగా అర్జునుడికి అది ఎలా విత్డ్రా చేసి ఎలా తిరిగి తెప్పించుకునేది, తిరిగి దాన్ని ఆపడమో తెలుసు, కానీ అశ్వత్థామకు తెలియదు, విత్డ్రా చేసేది తెలియదు. అలాగే సూచించాడు ఆ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రానికి, ఉత్తర యొక్క గర్భంలో ఉన్న బిడ్డని సంహరించు అని సూచన ఇవ్వడం జరిగింది బ్రహ్మాస్త్రానికి. ఇంకా బిడ్డ పుట్టని లేదు, కానీ ఉత్తర అర్థం చేసుకుంది, తన యొక్క స్థితిని అర్థం చేసుకుంది. భౌతికమైన యొక్క డబ్బు కానివ్వండి, ఆ యొక్క సంబంధం కానివ్వండి, అలాగా ఏ భౌతికమైన విషయాలు కూడా తనకు ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వలేదు అని అర్థం చేసుకుంది. ఆ విధంగా పాహి పాహి మహాయోగిని అని భగవంతునికి శరణ పొందుతున్నారు. Yes, Prabhu. Yes, that is the verse before this, na? Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate. That was the verse? Yeah. Isn't it? Yes, Prabhu. Yes. So this is a beautiful prayer. Protect me, oh my great mystic, oh Lord of Lords, oh Lord of the universe, oh Krishna. Nayam Tvad Abhayam Pashe. I see no one else who can give me shelter. This is the consciousness of devotee. Uttara does not say, Krishna, please give me some advice. She does not say, Krishna, I have tried everything. Now perhaps you can help me. She simply says, Pahi, Pahi, protect me. I cannot do this alone. And that realization can become the beginning of genuine shelter. When we don't have any hope, then yes, it can begin. If you are a devotee, then for karmis, they will fail because they are not protected by the Vaishnavas, by Krishna, Viṣṇu. So they fail. But the devotees,
Yes, they have solution for every problem of this material world, and that is Krishna. So she said, I cannot do this alone. So when we think that, then this is genuine surrender. Yes, please. ఇక్కడ ఉత్తరం వచ్చేసి శరణ పొందుతూ నన్ను రక్షించు అని వేరెవరు కూడా నన్ను రక్షించలేరు అనేసి కృష్ణుని యొక్క శరణ పొందుతున్నారు. ఉత్తర ఎప్పుడు కూడా ఇలా అడగలేదు, నేను అంత ప్రయత్నం చేశాను, నాకు నువ్వు మంచి సలహా ఇవ్వు నీ యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడడానికి అని ఆ విధంగా ఎప్పుడు అడగలేదు. తను ఏమడుగుతుంది, పాహి నేను ఒంటరిగా ఏమి చేయలేను, నీ నుంచి నాకు నిజమైన ఆశ్రయం దొరుకుతుంది, నాకు ఎటువంటి హోప్ లేదు, ఇంతకు ఎటువంటి ఎవరు దీని నుంచి నాకు బయటపడేస్తారని ఒక ఎటువంటి ఆశ లేదు, నీవే నాకు కాపాడాలి అని అడుగుతున్నారు, పాహి అని. మనకు భౌతికమైన విషయాల్లో మనకేమైనా సమస్యలు వస్తే అవి ఎప్పటికి కూడా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు. అదే ఆధ్యాత్మికంగా ఎప్పుడైతే మనం శరణ పొందుతామో ప్రతి ఒక్క సమస్యకి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అది వచ్చేసి కృష్ణుడే అని అర్థం చేసుకోవాలి. అలా అర్థం చేసుకుంటే అన్ని సవ్యంగా ఉంటాయి. హరే కృష్ణ. Yes, we generally think helplessness is weakness, but spiritually helplessness can become a great strength. As long as I think I can manage everything, I remain dependent upon my own self. But when I am able to understand that I cannot manage everything, I need Krishna. So my heart naturally turns towards Krishna. This does not mean that we become irresponsible. A devotee does everything possible. Whatever is possible, he can do everything. When he realizes that I cannot do without Krishna, then just like Arjuna did not put his bow down, thinking that Krishna will take care of everything. He will fight. He will also perform my duties. So we should use our intelligence. We should do our duty. We should take proper precautions. Of course, we should also take good advice. You understand? But after doing everything, suppose we success also in that, and the result should be surrendered to Krishna. And if we cannot success in that, then the final result is in Krishna's hand. That is real, genuine surrender. Okay? Though if you are successful in managing or counteracting the material energy with your own intelligence, with your good advice, I think, but finally the results has to be surrendered to Krishna. And if not, so just raise your hand, Krishna, please help me. There is no solution. So that kind of surrender is genuine surrender. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు ముందుకెళ్తున్నారు, మనకు ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉంది అనేసి ఆలోచిస్తుంటాము. నేను అన్ని నా యొక్క శక్తితోనే నేను అన్ని మేనేజ్ చేయగలను ఒక ఆలోచన పెట్టుకుంటుంటాము. నా యొక్క శక్తితోనే నేను అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసుకోగలను అనే ఆలోచనతో ఉంటాం. కానీ నిజంగా అది జరగదు. మనకు కృష్ణుడి యొక్క శరణ కావాల్సిందే. కృష్ణుడికి మనం శరణగందపోతున్నామంటే మనం ప్రతి ఒక్కటి
మన యొక్క సొంతంగా చేస్తున్నామని కాదు. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ఉదాహరణ ప్రభువారు చెప్తున్నారు. అర్జునుడు శరణు పొందాడు, అలాగే గాంధీవతారు తీసుకున్నారు, యుద్ధం చేయడం జరిగింది, తన యొక్క క్షత్రియ ధర్మము చేయడం జరిగింది, కానీ కృష్ణుడి మీద ఆధారపడడం జరిగింది. అదే ప్రభువారే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మన యొక్క సొంత బుద్ధిని, మన యొక్క ధర్మాన్ని జాగ్రత్తగా నిర్వర్తించాలి. భగవంతుని యొక్క శక్తిని, భగవంతుని యొక్క కృపని మీద ఆధారపడి ప్రతి ఒక్కటి మనం చేయాలి. ఆ యొక్క సక్సెస్ రిజల్ట్ భగవంతునికి ఇవ్వాలి. భగవంతుని యొక్క పూర్తి శరణాగతి పొందడమే నిజమైన సక్సెస్. కానీ రిజల్ట్ వాళ్ళే ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అది మన చేతిలో లేదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనం అనుకోకూడదు మన యొక్క బుద్ధి ప్రతి చర్యగా అన్ని నీకు హ్యాండిల్ చేస్తుందని. మన యొక్క చేతులు చాపాలి, కృష్ణ నాకు సహాయం చెయ్యి అని అడగాలి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. Yes. Amogham. Prabhupada translates without check. Amogham means nothing is stoppable for Krishna. Sorry, unstoppable. Nothing is unstoppable for Krishna. Amogham means unfailing. The Brahmastra would accomplish its purpose, but this creates a beautiful contrast. The weapon was irresistible, or Krishna was more powerful than that weapon. So this is something we should remember in our life. There is a person who is more and unimaginable powerful, who can help us in our disaster situation. Our problems may be very powerful. Our habits may be very powerful. Our condition may be very powerful. Our mind may be very powerful. But above everything, Krishna is greater. Sometimes we think, I have been struggling with this weakness for 20 years, 25 years, 30 years. I will never change, but Krishna can change for us. This relationship can never be repaired. Krishna can change the heart. My spiritual life has become dry. Krishna can bring life into that heart. Yes. Sometimes we may think there is no way forward. There is no path for me. But Krishna can create a new path for us. But if we surrender to Krishna, we know this is a wonderful example is Dhruva Maharaj. Was there any path for Dhruva Maharaj when he asked that I want the greater kingdom than my great-great-grandfather? In this material, was that possible? Haribol? Hare Krishna. No, Prabhuji, not. No, Prabhuji. That was not possible. No, Prabhuji. Brahma is the great-great-great-grandfather and he is ruling this universe. And Dhruva Maharaj is asking for such thing which is greater kingdom than his great-great-grandfather. There was no solution, but Krishna made it. Is it? Than Krishna. Therefore, we should never judge our situation without including Krishna in that. Krishna. Never forget Krishna.
translation. యా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క భాష్యంలో Manoranjan Prabhu? yes yes ప్రభు yeah I think do you not get my voice ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, నా వాయిస్ అందరికి వినపడుతుంది? Your voice is clear, sir. Yes, yes. థ్యాంక్ యూ. Yes, yes. అమోఘం అని శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ Yes. కృష్ణుని ఏది అడ్డుకోలేదు అని అర్థం కాదు. ఆ యొక్క I hope your network, so you can ప్రభు హరే కృష్ణ. switch on your video. ప్రభు నా హరే కృష్ణ, నా యొక్క మాటలు వినపడుతున్నాయి అందరికి? ప్రభు వినిపిస్తుంది ప్రభు, మీది బానే ఉంది యాక్చువల్లీ. ప్రభు ఐ థింక్ మురళీమోహన్ ప్రభు ఐ థింక్ నెట్వర్క్ ఇస్ ఫైన్ ప్రభు ఫ్రమ్ మై ఎండ్. మేబీ యూ కెన్ డూ యూ హియర్ మై వాయిస్? Yes, you speak. I'll try to hear. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ అమోఘం అనేది కృష్ణుడిని ఏది అడ్డుకోలేదని అర్థం కాదు. ఆ యొక్క అస్త్రము అడ్డుకోలేని శక్తి కలిగి ఉంది. అది కృష్ణుడి అంతకంటే శక్తిమంతుడు అనేది ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనం అనుకుంటూ ఉంటాము నా యొక్క అలవాట్లు చాలా శక్తివంతమైనవి, నా యొక్క మనసు చాలా శక్తివంతమైనది, కానీ కృష్ణుడు అంతకు మించి శక్తివంతుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు 20 సంవత్సరాల పాటు నేను చాలా పోరాడుతున్నాను, కానీ నా యొక్క హృదయం చాలా నిస్సారంగా ఉండిపోయింది. అందులో కృష్ణుడు వెలుగుని ఇవ్వగలడు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క మనస్సుని, ఆ హృదయాన్ని మార్చగలిగే శక్తి కృష్ణుడు మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ ధ్రువమహారాజు చూడండి. ధ్రువమహారాజు ఎంతో గొప్పదైన రాజ్యం కావాలి అని కోరుకోవడం. అది ఎంత గొప్పది! మన గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని పాలిస్తున్నారు. దానికంటే గొప్పదైనది కావాలని కోరుకోవడం జరిగింది. అది కృష్ణుడి వల్లనే అది సాధ్యమైంది. సో మనం ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క సిచ్యుయేషన్ని ఇది నేను చేయగలను అని అనుకోకూడదు. కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యంతో, కృష్ణుడి యొక్క శరణాగతితోనే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మనం కృష్ణుని ఎప్పుడు కూడా మరవకూడదు. హరే కృష్ణ. Yes. So Krishna never stopped that weapon from outside. He personally entered the womb of Uttara to protect Parikshit Maharaj. This is one of the most intimate part of this pastime. Don't forget. Now this is very important. See, Parikshit Maharaj was unborn. He is a small child who is who is not able to pray also. What to speak of speaking, what to speak of using intelligence, what to speak of his external physical strength. He was not able, isn't it? He's a small child, and that also in the womb. So then, out of Uttara's affection, then Krishna entered the womb of Uttara. Yes, this is most intimate pastime. This is a part of that pastime. Very intimate, very affectionate. The Supreme Lord, who is greater than the greatest, entered the tiny womb to protect his devotees. Why? Not because Krishna was very powerful. No, Krishna is affectionate towards his devotees. If you are really a pure devotee, surely Krishna will have affection for you. When you have affection for Krishna, Krishna will also have affection for you, and he can protect. So see that, because out of Uttara's affection, Krishna protected that child who didn't have strength, who didn't have intelligence, who don't know how to pray, everything. This is the actual difference between knowing that God is powerful
and knowing that God is my Lord who loves me. There are two different things. Krishna is affectionate because you think that I love my Lord and Lord also loves me. But a non-devotee or a middle class of devotee who is mixed with bhakti may surrender the Lord in that way. Oh, Krishna is very powerful, he'll protect me. But the situation of Uttara is not that. We love Krishna, and Krishna, out of his love, he will protect my child who is not, who doesn't have strength, who doesn't have intelligence, who is not able to pray, who is not able to even protect by his own strength because the child is small. In this way, we may sometime be so like, this unborn child. We could not speak. We could not, have strength. We could not perform any sacrifice. Yet Krishna protects. This is very, very important to understand, dear devotees. Krishna's mercy does not depend upon our ability to impress him. Just love Krishna affectionately, and out of compassion, he will surely protect us. Hope you all understand. Haribol, Mataji's and Prabhuji's here. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Please. Yes, Prabhu. Yes. Yes, Prabhu, please translate. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు చక్కగా చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు ఆ యొక్క ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న శిశువుని బయట నుంచి ఆపలేదు. తను పర్సనల్ గా ఉత్తర యొక్క గర్భంలోకి వెళ్ళడము, రక్షించడము జరిగింది. ఆ శిశువు ఇంకా పుట్టనే లేదు. ఆ శిశువు ప్రార్థించే శక్తి లేదు. ఆ శక్తి లేదు. ఆ శిశువు మాట్లాడలేడు. కేవలం ఒక చిన్న బిడ్డగా ఆ తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడు అంతవరకే. ఇక్కడ ఉత్తర యొక్క వాత్సల్యంతో ఆమె గర్భంలోకి భగవంతుడు తన యొక్క వాత్సల్యమైన ప్రేమతో తన గర్భంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇది ఒక అద్భుతమైన లీల. సర్వోన్నతమైన దేవుడు అందరికంటే చాలా గొప్పవాడు అయినప్పటికీ ఆయన కేవలం తన యొక్క శక్తి వల్లనే అలా చేయలేదు. ఆయనకు ఆమె పైన ఉన్న వాత్సల్యమే అందరికి కారణము అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక నాన్ డివోటీ కానివ్వండి, భక్తి భక్తి చేయడము, అలాగే వేరే యాక్టివిటీస్ చేయడము, కృష్ణుడు చాలా శక్తివంతుడు, ఆయన నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు అనే భావనలో ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడికి ప్రేమతో అందించే వాటి మీద నుంచే కృష్ణుడు మనకు కాపాడుతాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఏ విధంగా తను మాట్లాడలేడు, తనకి ఎటువంటి శక్తి లేదు, తను ఎటువంటి సాక్రిఫైస్ అంటే త్యాగము చేయలేడు. కానీ కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ వాత్సల్యంతోనే తను కాపాడాడు. మనం జస్ట్ మన యొక్క వాత్సల్యమైన ప్రేమ భగవంతుడికి చూపించడమే కృష్ణుడు మనం కాపాడుతాడని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. Yes. So also different angle of seeing problems. So Krishna's protection does not mean there will be no problem in our life. We should understand this one point very carefully. Being a devotee does not mean there will be no difficulties in my life. The Pandavas were devotees, isn't it? Still they suffered. Draupadi was a devotee, but still she was humiliated. Kunti was a devotee. She experienced many difficulties. Parikshit was devotee.
Still the Brahmastra came towards him. Therefore, the presence of difficulty does not mean that Krishna is absent in our life. Okay, difficulties will come. Sometimes we think, if Krishna loves me, why did this happen? Huh? But a devotee gradually learns to ask a different question. Krishna, this has happened because whatever reason, somehow I can remember through these difficulties. That is the change we have to make. It is never put question in front of Krishna, this question. Krishna, I am your devotee. Huh? Why these difficulties have come to me in my life? No, if you are a pure devotee, you will ask question, this difficulty has come so that I can remember more of Krishna. And when you remember more in relation to Krishna, then you will be very near to Krishna. That is the way going near to Krishna. Simple, happy life without risk life will never make you go near to Krishna. Difficulties will make you go near to Krishna. Hence, difficulties come in the life of devotees also. But the non-devotees may give up their life. But devotees, they move towards Krishna. They move closer towards Krishna through the difficulties. Whereas others, they go away from Krishna when difficulties come. Hope you all are understanding, please, what I mean to say. Yes, Prabhu, please translate. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం ఏ సమస్యలైనా కూడా ఇంకొక విధంగా ఇంకొక యాంగిల్లో మనం చూడాలి. కృష్ణుడు నన్ను కాపాడుతాడు, నాకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు అని అనుకోకూడదు. పాండవులు మంచి భక్తులు, కానీ వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మదర్ ద్రౌపది మంచి భక్తురాలు, కానీ ఇబ్బంది పడింది. మదర్ కుంతి మంచి భక్తురాలు, కానీ ఎన్నో సమస్యలు చూసింది తన పెళ్లి వయసు నుంచి. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకా మంచి భక్తుడు, కానీ ఎన్నో రకాల సమస్యలు పుట్టక ముందు నుంచే చూశారు. అలాగే మనం ఇలా అనుకోకూడదు, మనకు ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి, కృష్ణుడు లేడు అని అనుకోకూడదు. కానీ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని అడగకూడదు అనమాట. కృష్ణుడు నాకు పరీక్ష పెట్టాడంటే నేను ఆయనకి దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ఆయన కృష్ణుని ఎప్పుడు ఎల్లవెల్ల స్మరణ చేసుకోవాలి. అందుకు నాకు ఇలాంటి సమస్యలు పెట్టాడని అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ కృష్ణ, నేను నీ యొక్క భక్తుడిని, నేను భక్తురాలని, నాకు ఎందుకు ఇలాంటి సమస్యలు పెట్టావు అని అడగకూడదు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. నేను సింపుల్ లైఫ్, సింపుల్ జీవితం గడుపుతున్నాను, సాదాసీదా జీవితం గడుపుతున్నాను, నాకు ఎప్పుడు సమస్యలు రావు అని అలా అనుకోకూడదు. సమస్యలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు మన కృష్ణుడికి చాలా దగ్గరగా వెళ్తుంటాము అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. భక్తులు అలాగనే జీవితం గడుపుతారు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. I hope you all want to go closer to Krishna. Isn't it? Just like Kunti Mata prayers. What is that? Vipadam tahu santu. Something like that. She prayed. Isn't it? We'll come in next verses. That. So, if difficulties brings me closer to Krishna, then even difficulties can, bestow, or difficulties can become a blessing also. Isn't it? Normally we think problems are bad, comforts are good, but Kunti sees deeper.
You know, comforts are actually bad because they move you away from Krishna, whereas problems externally which seems to be bad, but they are like blessings. Problems are like blessings because they take you near to Krishna. So the greatest blessing in a life is a life in which we never forget Krishna. Yes. యా ప్రభు వారు అడుగుతున్నారు, నేను ఆశిస్తున్నాను మీ అందరూ కృష్ణుడికి దగ్గరగా పోవాలనుకుంటున్నారా లేదా అని ప్రభు వారు అడుగుతున్నారు. మదర్ కుంతి చూడండి, ఇంకా సమస్యలు రావాలి, ఎన్నో సమస్యలు రావాలి, అప్పుడే నేను భగవంతుడికి చాలా దగ్గరగా వెళ్తాను అని కోరుకుంటున్నారు. రాబోయే శ్లోకాల్లో మనం చూడబోతున్నాము. ఆ కష్టాలే ఆ కృపనిస్తాయి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. అది కూడా ఒక అనుగ్రహమే అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. సమస్యలు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక దీవెన లాంటివి అని అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణుడికి మరింత దగ్గరగా వెళ్ళడానికి అవి ఒక అవకాశము అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఒక గొప్ప కృప, గొప్ప వరము అని అర్థం చేసుకోవాలి భక్తులుగా ఉన్నప్పుడు, భక్తులుగా ఉన్నవాళ్ళు. Yes. Just like the Brahmastra was outside, Aśvatthāma's Brahmastra was outside. But we also have such dangerous weapon in our heart, like anger, pride, envy, greed, lust, and desire for recognition, the tendency to criticize others. This can become more dangerous than any external weapon, isn't it? Therefore, we need, here it is said that, yes, Vaishnavam Tejaha, the spiritual power of devotion. We need the mercy of Guru. We need association of pure Vaishnavas. We need to read Srimad Bhagavatam daily, read or hear. We need the holy name. And we also need sincere prayers. The holy name can enter our heart and gradually neutralize, slowly neutralize and neutralize these weapons like pride, lust, anger, greed. Yes, the holy name is, what is that? Krishna is not different from his name, isn't it? So the holy name enters the heart and it gradually neutralize those forces which are in our heart, like pride, lust and all, which cannot be defeated by our own strength. It can be defeated by only holy name and sincere endeavor to move towards Krishna. Yes, Prabhu. Yeah, ఇక్కడ So these are all our internal Brahmastras. And the holy name can defeat it. This faith we should have. Yes, please. Sorry. Yeah. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎట్లయితే మనం బయట చూస్తున్నాము, అలాగే మనలో కూడా మన అంతరంగా కూడా మనకు చాలా బ్రహ్మాస్త్రాలు ఉన్నాయి. అవి ఎలాంటి రూపంతో ఉన్నాయి అంటే కోపము, ఇది కామము, అలాగే అసూయ, గర్వము, ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో రకాల బ్రహ్మాస్త్రాలు మన యొక్క హృదయంలో ఉన్నాయి. ఇంకా ఎదురు వాళ్ళని నిందించడము, సూటి మాటలతో పొడచడము, ఇలాంటివి ఎన్నో రకాల చిన్న బ్రహ్మాస్త్రాలు మనలో ఉన్నాయి. వీటి నుంచి మనం ఎలా బయటపడతాము అంటే వైష్ణవానం తేజ, అంటే గురువు యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి నుంచి, ఆ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రం నుంచి, మనం రోజు భగవద్గీత భాగవతం చదివేదాని నుంచి
ఇవన్నీ మన యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఈ చిన్న చిన్న బ్రహ్మాస్త్రాలన్నిటినీ నిర్వీర్యం చేస్తాయి, తటస్థీకరణ చేస్తాయి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ మనలో ఉన్న అంతరంగంగా ఉండే బ్రహ్మాస్త్రాలు. అది ఒక హోలీ నేమ్తోనే, ఒక హరికృష్ణ మంత్రంతోనే మనం అది నిర్వీర్యం చేయగలము అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. చేసుకోవచ్చు. Yes. This is a very practical question. When something goes wrong, where does my mind run? Suppose something is very difficult situation, where my mind runs. We should think, do I immediately become angry? Do I complain? Do I blame somebody? Or do I remember Krishna is here? So Uttara's first response was, Krishna, protect me. I hope you are understanding. When we are in difficulties, I would like to say where our mind runs. Our mind runs immediately, it becomes angry and tries to complain, tries to blame somebody, pointing out somebody. But we never remember that Krishna is here when difficulties come. So train our mind in this way. This is what we need to cultivate. So actually that is real sadhana. Every day when we chant the holy names, we are practicing to take proper shelter. Every day when we are hearing Bhagavatam, means we are practicing how to take shelter. Every time when we are associating with devotees, we are practicing to take shelter. That is sadhana. It is not that coming out every time, coming out with complaints and this and that. Think that Krishna is there. Just like Uttara never complained. She just tell, Krishna, protect me. So this is what we have to cultivate. So then when difficulties come, we have some, of course, when difficulties come, we go somewhere. The mind goes somewhere. But learn to practice. The mind should know that Krishna is here. I hope you are understanding. Yes. Then solutions come. Proper solutions or eternal solutions come. Yes. ఇక్కడ ప్రభువారు ఇంకా ముందుకెళ్తున్నారు. మనకి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కానీ, ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు కానీ, మన యొక్క మనస్సు ఎక్కడికి పరిగెత్తుంది? మన మనస్సు ఏమి ఆలోచిస్తుంది? మనం కోపం తెచ్చుకుంటామా, లేదా వేరొకరిని నిందిస్తామా, లేదా కృష్ణుని నెమరు వేసుకుంటామా అని ప్రభువారు అడుగుతున్నారు. ఉత్తర చూడండి, ఎటువంటి ఆలోచించకుండా కృష్ణ నన్ను రక్షించు అని కృష్ణుని శరణ పొందింది. మనము ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుని మరవకూడదు. మన మనస్సుని ఆ విధంగా ట్రైన్ చేసుకోవాలి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా మనము పెంపొందించుకోవాలి ఆ యొక్క హరికృష్ణ మంత్రం మీద మన యొక్క నమ్మకాన్ని అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. మనం రోజు జపం చేస్తాం, రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, కానీ భగవంతునికి ఆ యొక్క నామానికి, భగవంతుడికి ఆ యొక్క హరికృష్ణ మంత్రానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసము లేదని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. సో మన యొక్క హరికృష్ణ మంత్రానికి శరణాగతి కావాలి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. చూడండి, మనం ఎప్పుడైనా భక్తులకి సాంగత్యం తీసుకున్నప్పుడు, నామానికి సాంగత్యం తీసుకున్నప్పుడు మన కృష్ణుడే గుర్తుకు రావాలి. అలాగే మన మనస్సు చెప్పాలి, కృష్ణుడున్నాడు, నీవు భయపడద్దు అని మన మనసు చెప్పాలి. అప్పుడే మనకు శాశ్వతమైన పరిష్కారం మనకు లభిస్తుంది అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి భక్తులారా అని అంటున్నారు ప్రభుజీ వారు. So can we do a small prayer? Because in our life, though even we reach to the higher level,
Like, we may become a pure devotee, still problems are going to exist. Don't think that when I become pure devotee, the problems, it is not. So we'll pray to Krishna with folding hands. Whatever I say, you can repeat it in your mind, or maybe you can unmute yourself. Please. Dear Krishna, Dear Krishna, there are many things in my life I cannot control. there are many things There are in many things in my life world. I cannot. There are problems I cannot solve. There are I problems. can problems I cannot solve. There are weakness I cannot overcome. There are There weaknesses. are weakness I cannot overcome. There are situations I cannot understand. There are situations. There are situations that I cannot understand. Sometimes I become frightened because I have no solution. Sometimes Sometimes I am frightened because I have no solution. At that time, please make me remember Uttara. At that time, please remember me. Please protect me, please Please protect me. not only from difficulties, not only Not only from difficulties, but from forgetting you. but from forgetting you. If I become successful, let me remember you. if I am If I become successful, let me remember you. If I fail, let me remember you. if I If I try, let me remember you. Yes, these are wonderful prayers. Okay? Yadatra saushthvam kinchit tad sarva mama gurovo vaishnavo prasadad. Yad asaushthvam tatra sarvam mama dosha eva. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Every time at the end of our sessions, we'll try to come with some prayers. Okay? That is the best solution. Yes. Please, if anybody has any questions, and my prayer is that you should on your videos always. హరే కృష్ణ ఎవరికైనా ప్రశ్నలు అడగండి. ఎస్ మాతాజీ అయిపోయింది మా జానకి మాతాజీ. Yes, Srinivas Rao, have any questions? What? Prabhuji, Yes, Hare Maithili Krishna, Mataji. Prabhuji. Okay. Prabhuji, every time we talk about we should love Krishna. I have so many years that question how to love Krishna. Even though I am hearing some lectures and we are doing I am doing small services, but I should know that how to love Krishna, how to create that, develop that affection towards Krishna. Because whenever it's me that if I do some services, whatever we do, it's like Krishna is God. By the fear that bhakti we will do that he is Krishna, is a Lord. I have to respect him. I have to obeisances like that. I got your question, Mataji. So How you love your husband? Tell me. By servicing. Unconditional, isn't it? Now you have become his wife. So you have to stay at his home. So why not do unconditional services so that he loves you, and he responds, and then you love him? Isn't it? Simple way. Just by unconditional services. Yes. Without wanting anything from Krishna. That is the way of love. That is actually love means. What is that verse? Sarvata dhvamsa rahitam satyapi dhvamsa karane yad bhava bandhanam sa prem parikirtita. That is love actually. Whatever problems in our life may comes, but I will never forget Krishna. Sarvata dhvamsa rahitam. So many dangerous situations, whatever dangerous situation can occur in our life, but I will never forget Krishna. Sa prem parikirtita. That is love. Yes. So. Prabhuji, now I have one more question. We
we have to love unconditionally. Okay, we cannot ask anything. We should not ask anything to Krishna. But so to our husband, can we expect or we should not expect anything? Obviously, your husband is not a spiritual person. He is material. So when you serve, of course, you have that attitude. And he should also have. She is serving me unconditionally. It is my duty to protect her in many ways. Whatever way, I should protect. Whether by giving some, facilities, uh, making her mind peace, uh, whatever she requires, he should give because you love him. And that is there. Not, but Krishna is something different. When you love unconditional, he naturally protects you. Naturally protects. Is it okay, Maithili Mataji? I Yes, hope you Prabhuji. understand. Yes, Prabhuji. But Yes, small Srinivas. things will Yes, Srinivas Rao make. Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Nice to see you, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, I have one doubt. When we go through difficulties and do not understand why they are happening, how can we keep our faith in Krishna, continue our devotional service, and avoid becoming discouraged? No, if there are small difficulties which never, which never are harmful to us, then you continue with your devotion, obviously. And there are some difficulties which are very harmful to us, but we should try to take advice and try to protect ourselves. Parallelly, you have to continue your devotional service. It is not that, oh, there are such difficulties, I cannot, practice my Krishna consciousness. No, there are devotees who are like bedridden. Still, there are devotees who cannot even speak, but still they are ready to hear. I cannot speak, but let me hear Bhagavatam. So this is the way. Sure, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. I think we are good. Anybody have any questions still? Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Hare Krishna Prabhuji. Yes. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Mataji, please. I'm hearing you. Very, very wonderful class today, Prabhuji. I have a question. Sometimes we'll not be identifying that it is a difficulty. So we'll be feeling like, okay, this will come and go. So that time the dependency on Krishna will be little less, Prabhuji. Like Yes. if we Yes. cannot identify the difficulties, in that case, the surrenderedness and No. dependency on Krishna will be little less. Obviously, we know that difficulties have come. You need to solve it. You need to do everything where these difficulties can go away. But still, ultimate solution is Krishna. You have to simultaneously, parallelly, while trying to come out with solution, you also has to pray Krishna, and Krishna will take care of, and he sends someone to advise or send something like that. We don't know in which form Krishna will come and protect us, but we have to remember always Krishna. Even we know this difficulties can be solved, or these difficulties cannot be solved. No. So he gives you internal strength where you can solve. And sometimes he can send you some devotees, some persons, something like that in any form and solve these difficulties. But important is that you should remember Krishna. That is why Kunti Maharani is praying. Always give difficulties so that we come nearer to you. So difficulties should come because difficulties are blessings
to make you go closer to Krishna. Is it clear, Mataji? I hope this is difficult to digest. This is difficult to digest, but this is the way. Does not mean let Krishna protect, I will stay like this. No, you have to endeavor, you have to work on it. Parallelly, you have to always think about Krishna, think Krishna will protect. So when that protection can come in many other ways also, not in the form of Krishna only. Yes? Shwetadvip Mataji, is it Yes, okay? yes, Prabhuji. Because sometimes, like not sometimes, only after getting the results, we'll be finding like, okay, this is difficulty for us. This was difficulty for us. Yes, sometimes the difficulties come also and we don't even notice it. Arey, wo difficulty aa gaya and Krishna is protected. This happened many times. Yes, we don't know. The difficulties come and they also go without touching us. These things also happen. But there are some difficulties which would like to touch us and make you know that you should not forget Krishna. Yes, Yes, another yes. question. Yes, Praneshwari Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, as you said, like if we have affection for Krishna, Krishna also will have affection toward us. Prabhuji, but like parents always have affection toward children. If their children will be affectionate toward them or not, then how we can understand Krishna? So our Param Guru, then Param Pita, then how can we that one keep? If we will be affectionate toward Krishna, then only he will be affectionate toward us. So we have to be affectionate towards Krishna just as we are affectionate towards our parents. If we will not, means sometimes children will not affectionate to parents, but still parents love them, or parents will be affectionate. Yes, that is why he is in the heart as Paramatma to guide and to witness. Though the children are not affectionate towards him, still he is with you. Even one becomes dog or pig or any animal or tree, still he is in the form of Paramatma. What is that means? Because he is affectionate for you to guide. If he leaves the heart, then we don't know where we'll go. Yes, he is there. Prabhuji, I have one doubt. Yes. Yes, Prabhu. Prabhuji, we are telling that we should love Krishna unconditionally. And love means we should not expect anything from anyone. Even from, okay, Krishna will, if we love, Krishna will help us. And from others also, love means we should not expect anything. So as a human, I am a daughter, I am a wife, and I am a sister. So I do everything to everyone. So I, as a human, I will also have some some love from them that they have to do from my father or my brother, whoever it is. So is it correct? Otherwise, I should not expect anything because I'm not that. Obviously, from parents, from children's, everything. When you give love, it is natural. They also love you. It is natural. It is very difficult to find you are loving somebody and he doesn't love. That is very difficult. It is very rare. But still, when you love unconditional, of course, natural, they also have some affection. Not that love which you have for them. Maybe they will have some affection for you. Okay. That is there. But you cannot expect the love I have for you, you should also have the same thing for me. Okay. Not necessary. Okay. Your love is unconditional doesn't mean that others will love you unconditional. Not necessary. But Krishna is like that. That is the difference between living entities and Krishna. If you love him unconditional, he is ready to do anything for you. He can become your servant also. There are many examples in Maharashtra.
Janabai, Tukaram, they came and served him. Bhakta Kumbar, there are many examples. But the problem is we don't love him unconditionally. We want something from him. Still he will serve you. Yes. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Maitri Janaki Mata, thank you, and all the devotees who raised your questions. All Prabhuji, I will take a minute. I'm requesting Shashimukhi Radhamata, can you please stop the recording? Sorry, live. I will go to the prayers. Yes, Prabhu. Hare Krishna.